ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിക്ഷേപകനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ. ഹി ഹാസ് സം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഹി ഹാസ് സം ഇൻറ്റൻഷൻ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ചില ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സാണ്, എന്തെല്ലാം എലമെൻസാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ, ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ, ഒരു നിക്ഷേപകൻ പരിഗണിക്കും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരേ അസറ്റിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ്സ് or different type of financial instrument on the basis of its purpose or different objectives. So today we are going to discuss the factors influencing investment decision. First one, return. There are two types of return from an investment. There are two types of return, that is the periodical return and a very short term return. For example, periodical return means by holding for a period or a particular period, by holding to a particular period or that means a particular period means maybe 1 year. For example, in every year, monthly, annually, semi-annually, the company may issue dividends on shares, interest on debentures. So there is two types of return. One is capital gain, one is periodical payment. Periodical payment includes interest and dividend. The next one, capital gain or capital appreciation. Capital appreciation means by holding the asset for a longer period, an investor may get some accretion in an investment, that is called capital gain. Then risk. Risk is a chance of loss or uncertainty of loss. സോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. സം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ലെസ് റിസ്ക് ടോളറൻസ്. അത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ചില നിക്ഷേപകർ. സോ ദേ വിൽ പ്രിഫർ ദ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ്. അവർ കൂടുതലായി പ്രിഫർ ചെയ്തതാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, സം ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് വെരി റിസ്ക് ടോളറൻസ്. നല്ല റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ, അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പോലെയുള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സോ റിസ്ക് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ വെൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്. Investment decision. Next one, objectives of investment. So what are the objectives? What is the main objective of investment of an investor? That is another factor influencing in investment decisions. Next one, capital appreciation. If an investor wish to get capital appreciation, he need to hold the security for a particular period. So capital appreciation is another factor. Then safety of funds. Safety of funds. If an investor wish to save his funds, he can use the bank deposit, fixed deposit. It is because it is safe in the banks and get a minimum return from that. So safety of funds is another factor influencing investment decision. Next one, liquidity. Liquidity means the ability to convert into cash. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ബോൺസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ. ഫോർ ദി പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഓർ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ്, life insurance policies,
Indian government providing some exemption, tax exemption as per the 80C or 80D. So there are some tax exemptions for some particular investment. So the investor can consider the tax consideration before selecting the investment tool or investment instrument. Then investment period is another factor. If an investor wish to invest for a short term period, maybe up to 1 year, he can use the money market instruments. Or if the investor wish to invest for a longer period, he can use the equity or bonds, etc. So investment period is another factor. Then investable surplus is also another factor, and past market trends. Before investing, an investor may study about the security he wished to invest. The past details or past trends or past information regarding a company or a particular security gives a clear picture about the security or investment opportunity. After analyzing these past market trends, an investor may select or reject the investment opportunity. Some past market trends is used for analyzing the market situation of a particular security or a company. So these are the major factors influencing while taking the investment decision by the investor. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.